This is a temple of Shri Shanta Durga, one of the beautiful temples of this taluka. It's in Vere, Bardesh taluka of Goa. And she's the goddess of peace, as well as she's the goddess who supposed to give a lot of soothingness and calmness to the devotees who come here. She has two forms, the fierce and the calm. Shant means cool, calm, serene. And the word Durga, the name Durga, signifies that she had killed the demon Durgam. Estamos no templo de Shanta Durga, em Verem, em Goa. A palavra Shanta Durga, que é o nome de uma deusa tipicamente goesa, não indiana, mas goesa, só por si dava para fazermos um programa sobre isso. Porque a deusa hindu, que é a deusa Durga, é uma deusa que castiga, é uma deusa associada ao poder, à maldade. E os goeses, que são um povo muito suave, eles gostam de se autodenominar um povo sossegado, criaram uma versão da deusa Durga muito mais suave, a que chamam Shanta Durga. E Shanta quer dizer isso mesmo, Shanta quer dizer cool, quer dizer a Durga suave. E isto corresponde ao tema do nosso programa. O tema do programa de hoje é sincretismo, que no dicionário de português eu tive que vir ver porque era uma palavra que me fazia à cabeça alguma confusão. Sincretismo é uma amálgama de conceitos heterogéneos, ou seja, é um momento em que se cruzam várias influências de várias filosofias ou de várias religiões. E Goa é tipicamente um bom exemplo disso. É um lugar em pleno século XXI, onde em todo o mundo se travam guerras pelas exclusividades religiosas. Os muçulmanos querem ser só muçulmanos, os hindus querem ser só hindus, os cristãos querem ser só cristãos. Aqui em Goa há uma coabitação pacífica de todas estas religiões e de outras, e mais engraçado, mais curioso, é o facto de as práticas, os rituais, terem uma enorme influência uns dos outros. Para nos ajudar a compreender este fenómeno, convidámos Rohit Falgaonkar, um professor de História, um historiador, famoso como ativista pela preservação do património aqui em Goa, que gostávamos que nos ajudasse a perceber o que é o fenómeno do sincretismo em Goa. Rohit, please try to help us understanding how in Goa this phenomena of syncretism, of how religion practices are melted. And if you can give us an idea, a kind of historical background, how was this possible? I mean, how did we arrive to such a beauty way of existing, all in peace and all together, practicing, going to the temples, having Hindus going to Christian temples, having Christians go to Hindu temples? What happened in this little territory that allowed this to arrive to the 21st century and still being a very strong part of Goan traditions and identity? If you allow me to dwell into history of Goa, it's the ancient history, somewhere in the 11th century, you have the Kadam kings, who actually was on a voyage to Gujarat from here, and his ship wrecked in the middle of the Zuaris, and there you find he being helped by a Muslim, an Arab merchant, whose name was Muhammad.
and he was a chief of a settlement over here called as Hanjaman Nagar, and this particular settlement was fully of the Muslims. So here you find the first instance, the recorded instance in Goa's history, wherein you have Muslims also staying along when the Goa was under Hindu kings. Later on, his grandson, the king's grandson, that Kadam king's grandson, Jaikeshi I, the first, he appointed that Arab merchant's son as a governor of Goa, and the son's name was Chaddam. Probably he was Saddam. Uh, so here you find the one of the early references or records wherein you find two communities seem to stay in harmony. Let me see if I understood. So there was an Hindu king which was appointing a Muslim also king of his territory, merchant, governor, to be the governor of a province, of a... Yes. So these are some of the early recorded evidences. Of course, you have unrecorded also, meaning written evidences, wherein you have very good gelling between the Hindus and the Muslim, two different communities. As you progress, history takes us to the Portuguese period after 1510. You find the Portuguese coming here, and Inquisition was laid in somewhere in 1560. During this period, during the Inquisition period, you find many Hindus who are not ready to convert flee from the Portuguese territories of Goa, and they take shelter in the territories which are not under the Portuguese, and probably and mostly they were under the Adil Shah of Bijapur, Hidalgo. And when it was abolished, 1774 to 1778, this period, the 4 or 5 years, you find there's a lot of relief given to the people of Goa. O Rui falou-nos numa questão muito interessante, que é a forma como os goeses, durante a Inquisição, se mudaram para o lado de lá da fronteira. Ou seja, houve muitas famílias que se não queriam converter ao cristianismo, hindus, portanto, que durante o período da Inquisição atravessaram o rio e foram viver para fora do território de Portugal. Como vimos, sob a proteção de um rei muçulmano. O que é curioso é que este fenómeno ficou associado ao folclore local, e o conceito de atravessar o rio é um conceito de proteger a sua cultura e a sua identidade, o conceito, digamos, em sentido contrário, no princípio do século XIX ou no final do século XVIII, com a introdução das ideias da Revolução Francesa e, portanto, das ideias humanistas, tipicamente conhecida época do Marquês de Pombal, os goeses regressam desses territórios onde viveram 200 ou 300 anos para as terras de onde eram originários e trazem o mesmo ícone que tinham levado. Portanto, o conceito do templo hindu é diferente do conceito da igreja. As igrejas são estabelecidas na paróquia, as pessoas mudam de paróquia, portanto mudam de igreja. Os hindus não. Os hindus, quando vão para outra terra, levam consigo o seu Deus protetor, o Deus da família, e quando regressam à terra natal, trazem de novo. Portanto, é interessante notar que durante o período do Marquês de Pombal, muitas famílias regressam às terras natais e templos que tinham sido destruídos em Goa durante o tempo mais severo da Inquisição voltam a ser construídos. Hoje encontramos muitos templos em Goa que não são necessariamente pós-libertação, ou seja, depois de 1961, mas que já vêm desde o princípio do século XIX, final do século XVIII, desde o tempo em que o Marquês de Pombal acabou com a Inquisição e introduziu estas novas ideias.
We had a Ganesha temple in the island of Divar, and this temple was destroyed in 1515. And the deity of this temple was thereafter shifted to Narve of Bishuli. And for some reason or the other, it was felt that it should be taken to a place called Kandola. And there this deity was kept and worshipped. Lot of Christians do visit this temple, like we do. Now, our family has been very close to Lord Ganesha from earlier times. We, even today, go to this temple once a year, give our offerings, and make it a point to keep this tradition going. There are a lot of Catholics also we come across who visit this temple. There may be various reasons, but as far as our family is concerned, is that this temple was in close vicinity of our house, our ancestral house. And probably in those days, the family did go there, and since we come from basically from a Hindu background, we come from a family called Mamai Kamat. And maybe that our worship to this deity has started at that time, which we have continued the old tradition. Even in this house, we have a Lord Ganesha. That shows how close we are with the Hindu religion. हांव घेता हांगसर येवन घेता देवा कडेन मागून घेता जेन्ना कितें घरा कडेन कितें घडलें मग कितें वायट जाता कितें जाता जेवून देवा विचारता खरें जाता देव सांगता कितें खरें कितें चुकलां जाल्यार कितें जाता तें सगळें देवा कडेन विचारलें म्हणटकीर देव सांगता तें चुकलेलें आसा तें सांगून तें सांगपाचें अशें तें करून देव दिता 23 kauls are there, 23 kale we call it, and each kali has got certain meaning. Suppose first 5, second 5, in the middle 3, then 5, 5 again. So this first 5 means on the right side of the goddess, or left side. So we call last 3, they are good ones. In the middle one is there, that is the best. Then second one, this little less, and third one, your work will be done, but it will take time, like that. And the left side of the goddess means our right side. There are 3 petals like this, and it's the meaning in the negative. That is one of the Devzar, means Rakandar guard. Then Khetri means those who have died by accidental death. Devzar, Khetri, Samman means we call it Brahman also, or serpent also. So each petal is representing each spirit or a person or an entity. Or a right, wrong, right. Okay. So accordingly, the goddess gives the consent. So the petal which falls down. Yeah, if it is right third falls, it is very nice. If it is left falls, we will say no, you don't go forward. You have got no this thing. God's blessings for this. आमी कितें म्हणटा बरें जर आसा जायत आपल्याक बरें जावपाचें आसा जायत जाल्यार तर उजी दी म्हणटा आनी बरें जावपाचें ना जाल्यार दावे पडले जाल्यार वायट म्हणटा. And who interprets it? Who decides that the goddess had said so and so thing? So one pujari, devari is there, and one assistant is outsider. So the main priest explains. Main priest explains.